بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين سيدا ودنتهين دمان بهذا ويا Arag Academy iyo Xareed Academy waxaan idin leeyahay isku soo noqod wanaagsan maanta waxaan mar labaad marti ku ahay channelka walaalkay Ustaad Xasan ee ah Waaya Arag Academy maanta waxaan idin wadaa waxyaabo wixii hore ka bedelan maadaama grammarkii aan ka baranay dhankan kalena Waaya Arag Academy aan ka baranayno ereyo aad u qiimo badan oo ah kuwaas oo vocabulary-gii iyo conversation-na iyo xikmado fara badan oo isxambaarsan ay ku jiraan horta aadan ula dhacay maasha Allah waa naftirkeyga dadka ku xiran aan kamid ahay macallin waa ahay laakiin macallin ku sii xirtaa marka waxaan idin leeyahay soo dhawaada maanta waxaan ka hadlaynaa wax aan saas u sii weynan laakiin oo la yiraahdo punctuation-ka wax kale ma ahan waa waxyaabaha la adeegsado marka qofka uu u baahan yahay inuu wax qoro ama akhriyo si fiican asu fahanno punctuation-ka waxa la yiraahdaa wixii aad adeegsan lahayd maanta tusaale kale qofka hadduu rabo inuu wax kariyo wuxuu u baahan yahay wax la yiraahdo ingredients okay wixii aad bariiska ku karin lahayd xawaajigii yaanyadii everything so punctuation-ka qofka tusaale kale wuxuu u baahan yahay punctuations wax la yiraahdaa punctuation-ka haddii aan hordhac saas u sii sameeynin waan arki doonaa say u kala baxaan inta ay yihiin mid walba wixii loo adeegsado aan u gudagalno okay why do we need punctuation punctuation-ka maxaan ugu baahanaa horta sababta why do we need why sababta aan ugu baahanaa punctuation-ka maxaa waaye why do we need punctuations allow the author's writing to be easy to read and understandable for the reader so punctuation-ka wuxuu u ogolaanayaa awdaga qoraaga ama qofka akhristaha ah writing to be easy يعني qoraalkiisa inuu noqdo mid sahal ah oo la akhrin karo oo la fahmi karo xilliga qofka akhristaha uu akhrinayo so punctuation-ka waxaan wuxuu ogolaanayaa qofka qoraaga ah xilliga uu qorayo inuu u fududeeyo qofka akhristaha inuu fahmo shayga uu akhrin karo okay types of punctuations marka haddii marka punctuation aad la yaabaneed wuu kala baxayaa types of punctuation types meeqo u kala baxaa wuxuu u kala baxaa intaan iyo in kaloo soo socoto kow waxaan ka bilaabaynaa period comma colon question mark quotation marks exclamation point or exclamation mark parenthesis apostrophe waa 8 period waxaa la yidhahaa joogsiga nutqa u taqaana carabiga comma waa hakadka colonka waxaa waaye dhibic ilaa comma isku xigo question mark waa calaamad su'aal quotation mark quotation waxa la yiraahdaa qofka markuu shay rabo inuu wariyo ama shay muhiim ah uu yani emphasis saaro quotation-ka labada dhinac uu ka xiraya oo qayb kore waliba waan soo arki doonaa then exclamation point waxa la yiraahdaa calaamatu tacajub shay qofka markuu cajabiyo ama surprise ku noqdo kale shayga uu isticmaalayo waa calaamad kor ka soo degayso oo hal dhibic hoos ku leh then parenthesis waxa kaloo la yiraahdaa paragraph brackets waa bilxir bilfur then apostrophe waan soo baranay hadda ka hore apostrophe waxa waaye shayga markuu qofka u baahan yahay inuu shay soo gaabiyo for example do not uu rabo inuu soo gaabiyo don't uu dhahayaa notdi and do-di iyo not la isku soo dhejinayaa notda ooda laga saara apostrophe la gelinayaa okay period marka muxuu yahay rule-kiisa muxuu leeyahay shay walba wuxuu leeyahay rule wata then let us see the rule-ka qaabka uu shaqeeyo aragno period marka waxa loo isticmaalaa use at the end of a complete sentence waxaad u isticmaalaysaa lagu yiri dhamaadka jumlad dhammaystiran example tusaale I went to the store for groceries waxaan aaday store-ka waa meesha maqaasinka for groceries qofkaasoo ka soo iibsanaya groceries waxa la yiraahdaa qudaarta cagaarka ama miraha waxay noqdaan adig groceries-ka meesha waxyaabaha qudradda lagu iibiyo la yiraahdaa groceries ama green groceries rule number 2 maxaa loo isticmaalaa period mar waxaan dhahnay waxa loo isticmaalaa jumladii oo dhammaystirantii jumladu way dhammaystiran tahay rule number 2 it is used at the end of an indirect question waxa loo isticmaalaa dhamaadka su'aal indirect ah su'aal toos lagu weydiimaa laakiin waa su'aal dadban example he asked where the milk was wuxuu su'aalay meesha halka caanaha ay yaaleen he asked wuxuu weydiiyay ama su'aalay where halka the milk was caanaha ay yaaleen full stop-ka waa la saarayaa labada meel okay
comma soo haray marka commaga when is it used and why is it used maxaa loo isticmaalaa goormee la isticmaalaa qaabkee loo isticmaalaa use comma to separate words or items in a list commaga waxaad u isticmaalaysaa inaad ku kala jarjarto ama ku kala reebto separate lagu kala sarsaaro ama lagu kala reebo lagu kala lalahaysiyo ma yani loo kala sarsaaro words erayo or items shayal oo list ku jira tusaale example she has 2 dogs ayada waxay leedahay 2 ay 3 cats 3 mukulaal 1 bird hal shimbir and 5 fish in her house iyo 5 malay ayaa gurigeeda ku nool haddii aan dhaho she has 2 dogs 3 cats 1 bird and a fish waa foolxumo laakiin waa inaan ku hakado waxaan leeyahay commaga maxaan u talagalay waxaan leeyahay inaan ku hakado she has 2 dogs comma 3 cats comma 1 bird and 5 fish in her house 5 malay ee gurigeeda ku nool intaasba gurigeeda ku nool yihiin so rule number 2 use comma to separate a city from its state commaga waxaa kaloo loo adeegsan karaa magaalada markaad ka reebaysa statekeeda so Somalia comma Mogadishu example I am from East Lansing Michigan I am from waxaan ka imaanayaa aniga East Lansing magaalada la yiraahdo oo state-ka ku taala Michigan-ka waa ariga Mareykanka rule number 2 use a comma to separate the day of the month from the year commaga waxaad u adeegsanaysaa waa very important aad u qiimo badan yahay waxaad separate ama aad ku kala saaraysaa day of the month maalinta bisha from the year sanadka qaabkeed ugu jar lahayd example he was born on August 4th 1990 waxa uu dhashay August 4teedii 1990 so fourth markaan idhaha comma gelinaya 1990 also waxa kale oo adeegsan karnaa use a comma to separate 2 adjectives commaga waxaad u adeegsanaysaa inaad ku kala saarto 2 adjective describing words yani adjective waxa la yiraahdaa array ad description ku sameynayso ama ad faahfaahinayso okay when the word and can be inserted between them so taasoo marka keenaysa erayga and iyo oo la gelin lahaa dhexdooda for example she was a young beautiful dog she was a young beautiful dog waxay ahayd ama wuxuu ahaa ay dhalaan qurux badan okay so commaga waa calaamadaas it's called what it's called a comma then waxaa noo soo haray question mark waxaa loo adeegsadaa use a question mark after a direct question su'aal toos ah markaad rabto inaad adeegsato waa calaamatu su'aal example will you come over after school miyaad noo imaanaysaa iskoolka ka bacdi markaad kasoo tagto ama kasoo rawaxdo will you come over after school miyaad noo soo gaaraysaa iskoolka kadib then exclamation point ama exclamation mark waxaa la yidhahaa calaamatu tacajub waa ragaasinaysa dash so use the exclamation point to show emphasis or excitement so kan marka waxaad ku tusinaysaa emphasis exclamation waxaad ku tusinaysaa emphasis means shay aad meel diiradda ku saarayso or excitement yani tacajub ah excitement waxaa la yidhaha wax tacajub ah for example summer is in 3 months summerka waa 3 bilood soo socdo so qofkaas waxa waaye shaygan waa excitement full excitement waaye then quotation marks soo haray quotation mark waxa waaye 2 bil hoos u jeeda laba quotes oo hoos u jeeda iyo 2 kor u jeeda so use quotation marks to set off a direct quotation so question mark waxaad u adeegsanaysaa inaad ku samayso direct quotation means adigoo soo curinayo example what is your favorite color maxaa waaye favorite colorgaada she asked so su'aashan waa su'aal la soo wariyay okay so what is your favorite color maxaa waaye colorkaaga ugu aad u jeceshahay she asked way weydiisay so maxaa adeegsanay quotation mark at the same time question mark calaamad su'aal ku jirto then periods and commas always go inside quotation marks so periodka iyo commaga always waxay galaan inside quotation marks ka example I don't want to go to school today
I don't want to go to school today. Alan. So here we have I don't want to go to school today. Aniga maanta ma raba inaan school aado. So waa erey laga soo wariyay dhahay Alan. So here we have the comma, waxaan dhahnay commas and periods. Periods kana waa kan. So periods and comma always go inside quotation ka dhexdiisa. Period iyo comma lagama waayo, way isxambaarsan yihiin. Then colon soo haray. Colon waxaa la yidhahaa laba dhibic oo isdul saaran. Isma daba yaalaan laakiin way isdul saaran yihiin. So colonka maxaa loo isticmaalaa? Use the colon after a complete sentence to introduce a list of items. Tusaale kale waxaan iri waxaan kaa rabaa inaad ii samayso ereyada soo socda. So waxaan gelinayaa laba dhibcood. So waan taxaa 1 2 3 4 5 like that. Example, on my trip I will bring. Trip, on my trip. Wuxuu yiri socodkayga ama safarkayga waxaan keenayaa waa kaas laba dhibcood la geli. Labada dhibcood isdul saaran waxaa la yiraahdaa colon. Marka muxuu keenayaa clothes, dhar, a pillow, barkin, a sleeping bag. Sleeping bag waxaa la yiraahdaa qofka markuu safar u socdo kale ama meelaha waxa la jiri oo dalxiiska aadayo kale gurina uu ka horeynin oo meelo yani waxa jiri oo buuraha kale meelaha oo safarka loo aado meelaha xayawaanada ku nool yihiin wax yar oo loo qaataa jiro oo lagu jiifto. So waxa la yiraahdaa sleeping bag, a toothbrush waa brushka lagu cadido, and a teddy bear. Teddy bear waxaa la yiraahdaa bahalkan suufka indhaha weyn afka dhuuban badanaa dumarka isticmaalaan ama gabdhaha ciyaalkana isticmaalaan. Dadka qaarna way barkadaan, qaarna laabtay gashtaan way ku seexdaan, adigu waa xawayaan oo bahal weyn oo suuf ka samaysan waay. Then use the colon after the greeting of the person's name in a business. Waxaad u isticmaalaysaa greeting, colon waxaad u adeegsanaysaa salaanta qofka magaciisa aad ku salaynaysa business letterga. Tusaale kale, dear Mr. Smith. Dear Mr. Smith. So waxaan dhahay dear Mr. dhibic geli full stop then Smith. So waa quotation ama salutation markaad greeting ka qorayso kale ama business letterada qorayso. Waxaad leedahay dear sir laba dhibcood gelinaysa. Dear madam laba dhibcood. Dear Mr. Smith like that. Then we go to parenthesis. Use parenthesis to enclose words or figures that clarify or are used as an aside. So parenthesis waxaa loo isticmaalaa in lagu daaxiro words or figures ama eraye iyo figaro kuwaasoo clarify yani haddeeyo ama saaro ama soo saaro yani meesha loo isticmaalayo ama inside ha noqoto ama outside ha noqoto. Sorry, inside waa macnaha inta badan. Example, he received 150 points. Okay, waxaan iri wuxuu helay ama loo soo diray 150 dhibcood. 150 dhibcood markaan caadi u qoro kadib barakadan gelina 150 kiyaan qoraya oo tiro ah on his math project. Xisaab projectigiisa xisaabta. So this is now the parenthesis waa bilxir bilfur. Okay, apostrophe. Apostrophe waxaa lagu yiri use the apostrophe when combining two words. Apostrophe waxaa la adeegsanayaa xilliga qofka uu combine gareyn kara laba erey. Horena soo sheegay. Tusaale kale ereyada la yiraahaa la soo gaabinayo. For example, it is always placed in the spot where the letter S, letter or letters, xaraf ama xarfo have been removed. Waxba laga saaraya meesha. For example, she is ayaa waxaan usoo gaabinaya she's. So maxaan ka saaraya ayda apostrophe aan gelinaya. Only allowed candy on she's only allowed candy on Friday. Waxaa loo ogol yahay candyga Friday. Candy waxaa la yiraahdaa waxyaabaha macmacaanka la isticmaalo ee dhinaca ee qalalan. Use the apostrophe to show possession. Apostrophe waxaa loo adeegsadaa iyadoo lagu tusinayo possession. Possessionka waan xareed academy hadaad ku xiranta waad garanaysaa possessionka ama possessiveka waan ka hadalnay cashirka hadda ugu dambeeyay cashirka 8aad. Place the apostrophe before S salugina marka. Example, they found Mrs. Connor's gloves. Mrs. Connor's gloves. waxay arkeen Mrs. Connor's gloves. Yani Connor's gloves keeda yani personification waxaa lagu cadeynaa gloves inay leedahay Mrs. Connor's. Test your knowledge after reading the example. No problem inta ma sii galayno marka dhammaan waxyaabaha aan soo qaadanay waxay ahaayeen qaabka loo isticmaalo ama loo adeegsado punctuationka Englishka. Haddaad akhrinayso haddaad ku dhawaaqayso dada waxay ku dhahayaan qofka Englishkaaga inuu fahmi waayo macquula. Maxaa keeni karo waa ina ereyada aad adeegsanayso ay khaldan yihiin, qoraalka aad adeegsanayso uu khaldan yahay. tani kulantada xiisa leh waxaan kaga tagayaa sidaa nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.